do have a question because earlier you did answer that you feel happy when you're not suffering. So the question is, how do we find happiness while we're suffering? 고통이 없는 것이 행복인데 왜 고통 안에서 행복을 찾습니까? So, in the absence of suffering, I said, is happiness. Then why do you insist on seeking happiness in midst of suffering? 고통이 있으면 고통의 원인을 제거해서 고통이 없는 쪽으로 가야죠. So, if you do suffer, then you have to investigate the underlying cause of that suffering and try to eradicate that cause. 여러분 인생의 과거를 한번 돌아보세요. So, just look back on your own lives. 예를 들어서 등산을 한다고 합시다. Say you are you're hiking up a hill. 길을 가다가 개울을 만났어요. So you come across a stream. 야, 신발을 벗고 건너야 합니다. So you have to take off your shoes to go across the stream. 내가 신발을 벗고 건너는 게 좀 귀찮아요. But you don't really want to do it, right? It's a 어떤 pain. 사람이 업어서 건네줬어요. So somebody actually put you on their back and walked you across the stream without you taking your shoes off. 또 길을 갔습니다. So you started to continue to hike. 이번에는 햇빛이 쨍쨍했습니다. And now it's really sunny. The sun is glaring. 그 더위를 이겨가며 걸었습니다. And so you push through the heat in order to 이번에는 walk. 가파른 길을 만났습니다. Then you are facing a really steep slope. 땀을 뻑뻑 흘리고 기어올랐습니다. And so you walked up this really steep slope, sweating bullets. 등산을 하면 여러 가지 이런 일이 발생합니다. So in just one hike, all these phenomena happen to you, right? 그래서 정상에 이르렀습니다. Then you finally made to the summit. 그리고 왔던 길을 한번 생각해 보세요. Then you look back of all the path you took, all the hiking that you did. 신발을 벗고 물에 발을 담그고 건너나 신발을 신고 남의 덩어리에 엎혀서 건너나 그게 무슨 차이가 있습니까? So once you get to the summit and look back, it doesn't really matter whether you actually took off your own shoes and walked across the stream or somebody carried you across the stream. 완만한 길을 멀리 걸으나 가파른 길을 짧게 걸으나 뭐가 차이가 있습니까? So there's no really substantive difference whether you actually took the long ways or you took the short way, but it was steeper. 정상에 오르려면 길이 완만하면 멀리 걸어야 될 거고 가파르면 짧은 코스라는 걸 알 수 있잖아요. And, to get to the summit, you have to walk the path that's presented to you. 그러니 지금 현재 여러분들은 정상에 있는 거예요. So right now you're at the summit. 지나간 과거가 어떻게 됐든 하등 중요하지 않습니다. So it doesn't matter what the path you took to get here. 여러분들이 아버지 없이 자랐던 아버지 있어 자랐던 그 뭐 중요한 거예요. So whether you grew up with a single parents or not doesn't really matter at this point. 어릴 때는 그게 중요했습니다. So when you were little, maybe it was important. 지금 이쪽이든 저쪽이든 뭐가 그리 중요합니까? So right now, it doesn't really matter. It's not that important. 우리가 과거를 돌이켜 보면서 그게 별로 중요한 일이 아니라고 생각한다면 앞으로 여러분들에게 닥치는 일도 별로 중요하지 않습니다. So when you look back to your past and all the difficulties, challenges you faced in the past and can think of it and say, it wasn't a big deal. I'm here. Then you can bring the same perspective to what's about to happen in the future, all the challenges you'll be facing in the future, and know preemptively it's not going to be a big deal. 그러니까 여러분들이 어떤 일이 닥칠 때마다 이거 지나놓고 보면 별일 아니다 하는 걸 항상 알면 지금 별일 아니게 받아들일 수가 있습니다. So when you face the next challenge, if you already know that this is not going to be a big deal once it's passed, then you can approach that challenge knowing that it's not going to be a big deal. 여러분들 1년 전 오늘 저녁을 한번 생각해 보세요. So think back to this night 1 year ago. 저녁을 안 먹고 잤다. Say you did not have dinner that 라면 night. 먹고 잤다. 네? 라면 먹고 잤다. Or that you had ramen, instant noodles for breakfast. 불고기 먹고 잤다. Or you had meat. 1년 전에 뭐 먹었던 안 먹었던 뭘 먹었던 지금 그게 중요합니까? Does it really matter what you had for dinner 1 year ago? 그러나 그때는 매우 차이가 났습니다. So at that point, that night, it was important whether you had instant noodles or whether you had steak, right? 지금 돌아보면 아무 차이도 But if you look back now, it doesn't really matter. 앞으로도 마찬가지예요. Same thing going forward. 그렇기 때문에 여러분들 앞에 닥치는 거 어떤 일도 별일 아닌 That means all the challenges, difficulties you'll face in your life going forward will not be a big deal. 그렇게만 볼 수 있으면 여러분들이
어떤 일이든 주어진 대로 크게 거리낌 없이 살아갈 수 있지 않나 생각해요. So if you bring that perspective to your life, then you can actually live in the here and now and know and deal with things as they come without being overwhelmed. 그래서 여러분들 자기 인생이 가장 중요한 거니까 우선 자기가 괴로움이 없어야 합니다. So your lives are the most important thing in this world, right? 무슨 일을 하든 So you want to live without suffering, no matter what you do. 그 일을 꼭 해야 된다는 건 없습니다. And there's nothing in this world that you have to do. 내가 지금 선택하고 할 뿐입니다. All you do is making a choice and doing that choice. 거기에 집착을 하게 되면 이거 안 하면 안 되는 일로 생각을 하게 됩니다. But if you attach yourself too much to that choice, you think that this is something that you have to do. 그거 안 해도 아무 문제가 없습니다. But just because you don't do that thing, it's not going to change the world. 그러나 내가 선택했고 내가 하는 겁니다. But you have made that choice, so you're following up on your own choice. 내가 선택해서 내가 하는 일이니까 최선을 다해서 하는 게 낫잖아요. Because you have made a choice to do that thing, just try your best doing that thing. 해야 될 의무 때문에 아닙니다. Not because of some kind of sense of duty. 이것이 자유인으로서 내가 하는 거예요. So you're doing this as a free person. 그런 관점을 간다면 조금 더 삶이 편안해지지 않을까 생각합니다. So I think if you bring that kind of light-hearted perspective to your life will actually become happier.